And we're live. Cheers. Oh, I have a like. Unfortunately, I can't see who. There you go. Okay. I'm going to share this stream in a couple of places. So. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Can you hear my neighbor's music? Escuchan la música del vecino. Cualquier... Gabriel Garcia, hola Stuart. Hello, Gabriel. You know what? I don't know. I don't know if it's called. I think it's called like. It's very common here in Mexico. Are you from Mexico, Gabriel? I think it's ranchero. I might be completely wrong. I might be wrong. It could be another type of music. But you can hear it then. It's good to know. Turn the air conditioning on, and then the air conditioning should cancel out the sound of the music, hopefully.
Yes, I am. Are you from the UK? Yes, I'm from the UK. I'm originally from Southampton. I was born in Southampton, and then I lived near Southampton until I was 18, and then I studied university in Nottingham, which you might know for Nottingham Forest or for Robin Hood, maybe. Where do you live, Gabriel? Where in Mexico are you living? I'm afraid my live stream is not very entertaining. I'm here for doubts or questions or anything you want to know about English. I can try and explain. I don't really have anything planned. Que estoy aquí si tienen dudas o preguntas sobre inglés, cualquier tema de inglés. Pero más que eso no va a ser muy entretenido porque no tengo planeado pues una clase o algo así. Las clases ahí están en el canal de YouTube. Por mientras voy a tomar mi té. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Let me put some more. And it's from Cabo. Okay. I've never been to Cabo. Is that, I mean, I'm showing my ignorance here, but Cabo is in Los Cabos, or is Cabo somewhere else in Mexico? Hi, Tisha. You're very welcome. I'm happy you're enjoying them. Is there anything you don't understand? ¿Hay algo que no entendiste que quieres que vuelva a explicar? That something maybe you didn't understand and you want me to explain again? You're from Mexico City, okay. I live in Querétaro, so not far from Mexico City. Give me 1 second. I'm gonna publish the link on some Facebook English groups. Hold on. Live now for doubts, questions. No, not select all. I want to paste. Damn it. Why can't I paste? So Tisha, you're from Mexico City. You've been living in Mexico City all your life? Since Los Cabos, I have a question about superlatives. Is it possible to say the baddest or the goodest? Because I've heard it on some songs. Grammatically, no. Grammatically, that's not correct. It sounds pretty bad. Which songs have you heard it on? The goodest and the baddest. Okay, baddest, I've heard. The baddest. When they might say, I'm the baddest man on the planet. In that doesn't mean like bad, like peor. It means like it's almost like the most dangerous. Like don't mess with me. So baddest, yeah, okay. You can hear it sometimes, maybe like I said, like boxers or UFC fighters, maybe. Goodest, I don't think I've
I've heard. It's always best. But yeah. The thing is, if you're a boxer and you say, I'm the worst man on the planet, then it makes you sound like a terrible person. But if you say, I'm the baddest man on the planet, it makes you sound kind of cool and kind of dangerous. So you can use baddest in that way. I just don't use it in any writing or any formal communication you're going to have, because technically it's not correct. Tisha says she's born in Oaxaca, really, but my parents traveled to Mexico City when I was 4 years old. Wow, okay. 4 years old. And do you go back to Oaxaca to visit family, or do you not have any family in Oaxaca? And is that Oaxaca City or somewhere else in the state of Oaxaca, like Puerto Escondido or somewhere else? Forgive me, I'm sharing the link for this video with a couple of different places. Hold on, select all, post, okay. Okay. Let's aprender inglés desde cero. It's a group on Facebook. Basically, I'm publishing the video to the different groups on Facebook for learning English. There's quite a lot of them. ¿Están ustedes en algún grupo de aprender inglés o aprende inglés o materiales de inglés gratis en Facebook? Okay. I visit Oaxaca twice a year. Twice a year. Or you can say twice per year, but it's more common to say twice a year. How come you're living in Mexico? Did you get married to a Mexican? How long have you been living here? Your Spanish is great. Wow. Okay. I've been living in Mexico since 2013, so 7 years this time. But I also lived in Mexico for 18 months when I was 18, 19, as a sabbatical before university, and then I studied Spanish in university, so I spent 1 semester again in Mexico. So in total, it's like 9 or 10 years in Mexico. But living here now in this time for 7 years consecutively. And now I'm married with a Mexican and we have a son. He is 2 years old in September. And he says, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He's really confused. He's confused with the numbers right now. Post. Sorry, hold on. I'm still posting to a few places. The problem with these Learn English groups is that they all have admin approval on the posts. So sometimes you post something, but it doesn't appear for a year, like a day or a week or something. So. Nope. English básico. I'll be with you in 2 minutes, promise. Ventas. Aprende más inglés, recursos gratis. Maybe they'll let me post. Or not. Submit it to an admin. Nivel intermedio.
Let's try that. Post there. So Tisha, how long have you been studying English? ¿Cuánto tiempo has estado estudiando inglés? That's enough playing with the cell phone. Okay, I'm focused. Any questions or doubts, preguntas o dudas, put them in the chat. I have my whiteboard ready to explain. So any doubts or questions, I'm ready for you. I'm still waiting for you, Gabriel, to tell me, where did you hear goodest? Baddest? Yeah, like I said, I've definitely heard the baddest when it comes to like boxers or UFC fighters saying, I'm the baddest man on the planet. I think that initially was Mike Tyson. I think Mike Tyson was the person who said, I'm the baddest man on the planet. I think it was him. But it might have been Muhammad Ali, not sure. I'm the baddest man on the planet. Basically, it means most dangerous. I'm waiting for your questions. I would like to join a group in Facebook to talk in English. Okay. I'm interested about this, Tisha, because my Facebook group, I feel like it's not doing as much as it could, if that makes sense. Como que no se está aprovechando. Maritza, mi esposa, dice, saludos desde Ponchi y mamá. Ponchi siendo la perrita de atrás. Saludos. Y no se les olvide dar de comer a los perros. Tisha, you'd like to join a group, Facebook Talk in English. Yo siento que no se está aprovechando bien mi grupo en el sentido de que no, a lo mejor puedo estar haciendo más. No sé, panzón no se dice ponchi. Okay. Panza es belly, ok. Entonces panzón sería como big belly. Lo voy a poner en el chat para que sepas cómo se diría en inglés, ok. Big belly. Ahora punch, la palabra punch, que es lo que sacaste de internet. Punch es otra forma de decir como pancita, pero decir punchy no es una traducción muy buena de panzón. Bueno. Entonces, Tisha, lo que decía es que se me hace que eso de que siempre veo en los grupos de aprender inglés, no sé si son miembros de grupos en Facebook de aprende inglés o inglés gratis, y se supone que van a compartir recursos, y muchos maestros como yo promovemos los canales, y mucha gente empieza como grupos de chat de WhatsApp para mejorar su inglés. Obviamente nunca me he metido en ninguno, pero me pregunto cómo son y cómo lo hacen. ¿Mandan audios o cómo hacen para tener una conversación así? Porque pues me gustaría ofrecerlo, ¿no? Gabriel Garcia says, does it sound weird when we address you, not address to you, just address you as teachers? I always see in movies that they call you professors or Mr. and Mrs. or sir. Actually, in England, we call each other sir. We call teachers rather sir. I remember when I was in secondary school, I would say to my teachers, "Excuse me, sir." It's always sir, which is very formal and very British, I think. It's not very common in the United States. It's kind of weird to be called teacher. Discovered is very common here in Mexico. I don't know if it's the same for all of Latin America. No sé si es igual para toda América Latina, pero definitivamente aquí en México, people call each other by their professions. So you'd say, disculpa, licenciado, disculpa, ingeniero.
ingeniero. Profesiones. That's not something that you do in England, really. Again, I can't speak for the United States, but it's kind of weird. So yeah, the first years when people were calling me teacher, it's weird. So, Gabo and Tisha, why are you learning English? What's the goal? ¿Qué es la meta a largo plazo? The long-term goal. I don't know if my live stream is still live. I'm going to put ¿Sigue funcionando? Question mark in the chat. Somebody please confirm that it's still working. Just because YouTube sent me a message saying your connection is unstable. Okay, we have se corta un poco tu audio. Okay, thank you. Tisha says, I am studying Korean too. The WhatsApp group is only informative. So how would you organize a conversation Facebook group? ¿Cómo organizarías tú un grupo de Facebook para tener conversación? Tisha says, I want to speak fluently. I want to speak fluently. Yeah, well, you need to have conversation practice, definitely. So that's why I'm interested. Me interesa saber cómo sería para ti un grupo ideal o cómo sería la dinámica que te ayude más. O en Facebook o WhatsApp o por donde sea. I'm interested to know which medium would help you most. How would you organize a English conversation group? The class is for Zoom application. Okay, for, you mean la traducción de por Zoom, en este caso sería on or by Zoom. Y no tienes que poner application, nada más app. So you would say, the class is on Zoom or by Zoom. Ni siquiera necesitas poner app. Sir, Cabo, no me tienes que decir eso, me hace sentir mucho mayor de lo que soy. How would you explain the difference between speak, say, and talk? I always confuse them. Okay, so I think it's easier to define the three verbs by what follows them. Es más fácil definir la diferencia entre los verbos por lo que le sigue. Talk, casi siempre le sigue un to y una persona o sobre algo, okay? So talk to a person or talk about something. También puedes estar hablando de la manera en que una persona habla, que habla rápidamente, they talk fast. Pero en la mayoría de casos puedes ver que talk to o talk about, okay? Y vamos a ver los otros dos ahorita. Déjame sacar mi pizarrón. So, okay, so talk is normally to a person or about a subject, right? You talk to a person or you talk about a subject. ¿Está al revés en la cámara o está bien? Si se lee bien o está al revés.
porque no sé si la imagen, YouTube lo, ¿cómo se dice? Flips the image. Ok. Say casi siempre le sigue la cosa que dijiste. So you say something. Ok, gracias. Gracias, Maritza Ponce. So you talk to a person, you talk about a tema. Ok, Tisha. Pero te estoy preguntando desde tu perspectiva como alumna, ¿cómo sería la mejor forma o el mejor canal como para hacer eso? Porque luego si abres un Zoom, bueno, mi conexión, como han visto, no es tan buena, pero mientras se mete más gente, luego se pierde, ¿no? No sé, sus experiencias o sus sugerencias para hacer este tipo de club de conversación. Okay, so siguiendo el tema, talk to a person and you say something. So you say hello or you say goodbye, right? So talk to a person, talk about something or say something, okay? And the other thing, you could say speak. Speak, again, you could say speak to a person or speak, for example, French, right? As a language. So these two, talk to a person and speak to a person, pretty much the same thing. It doesn't matter if you use one or the other. So you can say, yesterday I talked to my friend, or yesterday I spoke to my friend. The only difference maybe would be, in that case, would be perhaps I spoke to my friend. It sounds a little bit more formal, but there's really not much difference between these two in terms of to a person. Es uno de los indicadores más pronunciadas cuando escuchas a una persona decir en español, una persona hispanoparlante decir, I say him, le dije, o sea, quieren traducir, le dije algo a I say him or I said him. It's never going to be, it's always say something, okay? You say something, and then it could be to someone, right? This is a verb with two objects. Dices algo a alguien. Pero no, en inglés no puedes reorganizar como se hace en español, le dijiste algo. No puedes poner la persona aquí al lado del verbo. No puedes poner el objeto indirecto. A ver si estoy muy dramático. Tienes un objeto directo y un objeto indirecto. ¿Sí? El objeto directo se llama objeto directo porque es la cosa que es directamente relacionada con el verbo. Es directamente relacionado. Dices algo, no dices alguien. Dices algo a alguien. ¿Sí? La diferencia entre say y tell en este caso es que tell, que es otro verbo que no mencionaste, pero bueno, tell, sí se puede organizar de esa forma si quieres. Puedes decir tell me something. Está perfectamente bien. Or tell something to me, está perfectamente bien. Organizando el objeto indirecto o directo de la forma que quieras. Pero say es solo así. So you say something. You don't, he say me? No. He told me? Yes. He said something to me? Yes. But he said me? No. Sorry, it's not very clear, is it? Yeah. So you talk to a person, you speak to a person, you say a thing, you say something. You can also talk about, you can also say speak about un tema, right? To Spanglish here. So these two speak and talk are pretty similar, really. You don't have to worry about confusing them very much. This is the big one, though. This is the one where I can tell. Luego se puede ver que tú
Good question, though. Gabriel. Should I call you Gabo or Gabriel? What do you prefer? So, Tisha, I'm waiting for your sugerencia, your suggestion about a way of doing like a group conversation thing. Sometimes the connection is better on the cell phone, right? For some reason, it's stronger, more stable. It's clear, teacher. Tell me about your life. What do you want to know? Practice your English. Write some questions for me. Okay, Gabo, thank you. It's easier to say Gabo than Gabriel for me because the Briel for English speakers is a little bit difficult. I have a friend called Gabriel Garcia, and I love 100 Años de Soledad. I think it's a fantastic book. El Amor en los Tiempos de Cólera, not so much. And I have another book of Gabriel Garcia's I need to read. También leí Crónica de una muerte anunciada en la universidad. It's pretty cool. I think the best one though is 100 Años de Soledad. Relato de un náufrago o algo. Something like that. I have another book at home that I haven't read. Tengo otro libro en casa que no he leído todavía de Gabriel Garcia. I need to find something to clean this board with. Dun, 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 dun. Now you've got me inspired, Gabo. I'm going to talk about direct and indirect objects because it's interesting. I think it was in, no me acuerdo en qué clase está, pero ya está publicada. Verbs with two objects. Británico puede ser rubber, pero si fueras a decir rubber en Estados Unidos, pensarían que estás hablando de un condón. Entonces, cuidado con eso. Lo voy a... I'm going to put it here in case, porque decía que mi conexión se fue. Entonces, cuidado cuando estás hablando de rubbers, porque rubber en inglés británico, si dices rubber, pues no hay problema, todo el mundo sabe que hablas de un borrador, pero si dices rubber en Estados Unidos van a pensar que estás hablando de un condón. ¿Ok? Entonces, cuidado. Verbs with two objects. Verbs with two objects. So, for example, I bought a car for my mom, right? This is what we were talking about. You have the indirect object and you have the direct object, right? I bought a car for my mom. Direct object because you are buying a car, right? Estás comprando un carro, no estás comprando tu mamá. No sé en qué trabaja tu mamá, pero bueno, cállate, Stuart. Sí se puede organizar de otra forma con la mayoría de verbos. You can say, I bought my mom. Otra vez, mom con estadounidense, a car. So here you have the indirect object first, and then the direct object, right? Or of course, you might have an object pronoun. I could change my mom to her, and I could change a car to it. Si ya se estableció el contexto en la conversación de que estamos hablando de un carro y mi mamá, entonces a lo mejor no tengo que seguir repitiendo y diciendo my car or a car for my mom. I bought it for her, I can say I bought her it. That's fine. Aunque tendréis que saber el contexto, tendré que haber más, ¿no? Contexto. Si no se escucha poco como, ¿le compraste qué a quién? ¿No? Yeah. Verbs are two objects. Fun grammar. Grammar is fun.
questions, Tisha? Or anybody else? ¿Qué planes tienen para su sábado de noche? No sé qué, bueno, en Los Cabos, no sé si estás una hora, ¿qué sería? Una hora más temprano, ¿no? Supongo. Ahorita estoy en Veracruz, entonces son las 6:40. And then, Tisha, you're in Mexico City, so it's the same time, right? What are you going to do tonight? ¿Qué van a hacer hoy en la noche con la pandemia y todo? Supongo que no van a hacer nada interesante, porque no se puede. I imagine you are not going to do anything interesting because we're not allowed. El sonido suena diferente dependiendo de las palabras. El sonido. ¿Por qué dicen el sonido? Por ejemplo, would, could, bought, bought, do, fought. Yeah. Unfortunately, that's not really something I can. I mean, in all of those cases, you can see there's a pattern, right? Sí, va a ser como un sonido abierto. Pero de que haya una regla que te dice cuándo, digo, de cuándo va a ser cierto sonido, no creo que haya. I don't think there's a particular rule for. Lo único que diría es que si ves una palabra, por ejemplo, bueno, es que no es cierto, porque estoy pensando en la palabra como cough, ¿no? Toser. Y eso literalmente se escucha como, es diferente a la palabra dough, que es como masa, ¿no? Que se escucha como cuando Homero de los Simpsons dice dough. De eso no creo que haya regla. ¿Qué más hay? Barra. A lo mejor, no sé si han escuchado esa palabra. Barra. Es en el alfabeto fonético. Aquí tienes el sonido básicamente, barra. Aquí tienes el sonido cough, off. Aquí, do is o, ¿no? An o sound. Pero regla así de que saber, identificando la palabra cómo va a ser, there isn't one. Aquí viste, ¿no? Son 3 palabras diferentes que terminan igual y se escuchan completamente diferentes. El problema es que siendo hispanoparlante, el español más o menos se dice como se escribe, pero en inglés no. Spanish is very much, you say it how you read it, right? The English is not like that. But I don't really have an answer for you, I'm afraid. I can understand why would and could sound different to bought and fought because they're spelled differently. But then I look at a situation like this. Let me think of another word like bought, fought. Another word that finishes with, well, I mean, there's the word ought. I ought to, como debería de, ought. Se escucha igual. La pronunciación ya que no puedo predecir el sonido de una palabra. Very true. Let's take, for example, this one, right? Leer en el presente y leer en el pasado. Sin embargo, se dice read y read, ¿verdad? Es lo que pasa cuando tienes un idioma como el inglés que es compuesto de muchos diferentes idiomas viejos europeos. Our language is have some Germanic words, so it's a very strange language. Además, nosotros tenemos sonidos vocales muy limitados, algo que no ayuda al hablar inglés. Well,
Yo siento que para el español, no sé, dijiste que yo tengo un buen español y gracias por eso, pero yo siento que la clave es en el tiempo que tardas para decir cada sílaba. ¿A qué me refiero? Cuando escuches se escucha feo decir eso, pero cuando escuches un gringo hablar inglés, hablar español, siempre está hablando un poco más despacio que un mexicano parlante hablando inglés. Normally they speak very quickly. They speak very quickly. Que cortan el sonido de cada Entonces, si yo estuviera, bueno, yo estando, cuando hablo español, siempre hago un esfuerzo como para hablar rápido y que las sílabas lo digo muy rápido. Si yo fuera un mexicano o un latino hablando inglés, intentaría tomar mi tiempo hablando. A lo mejor me escucho un poco extraño al inicio, but it's better to okay. Pues a lo mejor es el internet mío. Pero bueno, ahí va a estar el video después. Pero sí, esa es la diferencia. A Latino person speaking English, they say it's very interesting. Something is very interesting. Like they Teacher, what did you say? No. Did it cut out? Is it dropped off again? My internet is dead or what? Okay. I don't know if it's my internet that's disappeared or yet connection is unstable. Oh dear. Hear me? Question mark. Sad times. I will wait for an answer. Maybe I should try going live on Facebook and not live on YouTube. Gabo says, teacher, you should make a video for us where you explain the basics of English pronunciation. I know there are a lot of exceptions, but I don't know if there's a rule. I mean, there are rules for pronunciation. They're not as strict as other languages. Actually, when I finish the 5 levels that I want to put on YouTube, I will start making individual videos with helpful tips and tricks and stuff. Cuando ya termine de subir los 5 niveles que quiero poner en YouTube, empezaré a hacer videos más individuales que tienen trucos y consejos y cosas así. Y puedo hacer uno sobre la pronunciación, definitivamente. Yo me acuerdo que en Tampico yo tenía que dar clase de preparación para los exámenes TKT de Cambridge para maestros, preparando a maestros para dar clase de inglés británico. Y teníamos que ver el alfabeto, ¿cómo se llama? Se me fue por completo el nombre. Es muy distinto la pronunciación británica y la pronunciación americana. Pero definitivamente I can make a video about pronunciation, some tricks and tips. I think the biggest difference, like I said, is the time.
when you're speaking English, you take your time. And when you're speaking Spanish, you speak very fast. So extend the sounds in English and shorten the sounds in Spanish, right? If that makes sense. A Spanish person would say, it's very interesting, right? It's very interesting. Like very, very quick. It's very interesting. And an American person or a British person would say, es muy interesante, en lugar de es muy interesante, right? Because we speak slower. I mean, that you have to try and extend the sounds. Extend the sounds when you're speaking in English. That helps. It helps a lot. Maybe I should do this later on Saturday. Let's say should I try the next live on Facebook instead of YouTube? Also, should I open a WhatsApp group where we can exchange audio messages? Maybe. What do you think? Ten more minutes, guys. I will be on for 10 more minutes. And then I'm going to make a cup of coffee. Facebook, please. Okay. I'll try Facebook Live next weekend. Estaba considerando hacer algo más como semanalmente, en lugar de solo al final de cada curso. Porque los cursos en YouTube míos duran como, pues son 9 videos, 5 semanas. Eso estaría genial también, me gustaría esa idea. Which one, Gabo? Which idea? The one about Facebook or the one about WhatsApp? I need a cup of coffee. Coffee. Han estado viendo mis... Generalmente en los videos que he subido, siento que soy serio. A lo mejor puedo hacer más... A lo mejor puedo hacer los videos más leves, ¿no? Algo más entretenido. Pero no sé si han visto, hay ciertos momentos en que no puedo resistir cantar o hacer un acento tonto. No sé si han visto eso en los videos, pero bueno. Ahí estará por siempre cuando me muero y sigue YouTube. Ahí van a tener videos de mí cantando. The one with the WhatsApp group, and you can call it the one with the WhatsApp, the one with Teacher Stuart, like an episode of Friends. Yeah. Friends used to be really good. Used to be. De hecho, eso es el tema de la clase que se sube el lunes. Pasado continuo y la diferencia entre used to y would para decir solía. Yo solía ir al parque
cuando era joven, I used to go to the park, or I would go to the park when I was young. That's Monday's video, next week's video. Six minutes, ladies and gentlemen, 6 minutes, and I am off. But I think I will try and connect next weekend, okay? So Tisha says Facebook, maybe I should try Facebook. Most people are online on Facebook. I think I'm going to catch more people, right? Lo mejor es cuando cantas. Si eso es lo mejor de los videos, Tisha, entonces estoy haciendo algo muy mal, porque se supone que lo mejor es cómo enseño el inglés. Pero bueno, tomaré el cumplido. Thank you. I think have been, yeah. La clase que se subió el jueves, yo empecé a hacer acentos estadounidenses, ¿no? De Alabama y no sé dónde más. Cuando habla, cuando de repente canta. Eso me gusta. Bueno, no cambiaré. Thank you, Gabo, and thank you, Tisha. Nobody told me their plans for Saturday. Les pregunté qué eran sus planes para hoy. Para que me digan en nuestros últimos minutos aquí. Plans for today? Study English, right? Study English. Any recommendations for Netflix tonight? I finished Dark, the series Dark. It's pretty good. I finished a series called Inhuman Resources. Recursos inhumanos. No sé si se traduce igual en español. Es uno francés que tiene como actor el exfutbolista Eric Cantona. Muy bueno. Any recommendations? Plans for tonight? Recommendations for Netflix? Me refiero a que eres tú mismo cuando sin querer lo haces. Me refiero a que eres tú mismo cuando sin querer. Eres reverso sobre todo los intermedios. I'll read a book. In Human Resources, I really liked. Bueno, primero, gracias, Tisha. Ya entendí. Sí, pues sí, soy yo. Soy una persona medio seria, a lo mejor. Muchos se dirían lo mismo. Pero luego, cuando me hago tonto bien. Rever sus videos. Thank you. Sobre todo los del curso intermedio, pero apenas son 2 hasta ahorita, ¿no? El tercero, el lunes. Se trata de, como dije, sí, pasado continuo, used to, would. Más opciones para el pasado. En Human Resources lo recomiendo. Los primeros 2 capítulos me gustó mucho el estilo de cómo lo grabaron. Luego el tercero, cuarto capítulo son un poco extraños, pero la quinta y la sexta me gustaron también. Solo son 6 episodios. But it's French, entonces no te va a ayudar con el inglés. It's not going to help you with the English because it's all in French. With subtitles. So you could read English. No sé si lo tienen doblado, pero no deberías de ver las cosas dobladas. Read a book. Tisha, what are you reading? Umbrella Academy. Okay, I'll try Umbrella Academy. But I'm laughing at Gabo saying, "Deschóngase, teacher, aunque no tenga pelo." I will let my hair down, Gabo. I will let my hair down. My long, flowing, beautiful hair. And I will relax. Okay. Gabo de Cabo.
That was funny. Last chance, guys. No other questions or doubts, because I'm about to turn this off. So next week, I'm going to try a Facebook Live on Saturday, but maybe a little bit later, like 7 or 8 p.m., because I think there were less people today than the previous video. Rocío. Hello. Llegaste cuando estoy por cerrar. Gabo, are you bold for election? Okay. Por elección, la traducción sería by choice. By choice. Okay. Are you bold by choice? Yes and no. I mean, I feel like my hair is thinning. Se está poniendo como delgado. Entonces, en lugar de ser de esos que tapan hoyos, decidí rapar todo. A lo mejor fue un poco exagerado, pero... Tisha says, I'll read 7 Habits of Highly Effective People. Is that the translation? It's helping me with leadership. Wow. Okay. 7 Habits of Highly Effective People. Have you started reading it yet, or are you apenas por comenzar? You know, have you started reading some of it? Have you read some chapters? ¿Nos puedes decir un hábito? Can you share one habit with us? In English, of course. Thank you, Gabo. But yeah, there's not much I can do. I have to compensate. Right? No hair here, so I have to compensate with hair here, right? Otherwise, I would just look like a testicle. So... Rocío, ¿tienes alguna duda o pregunta antes de que me vaya? Porque ya estoy por irme. Por Zoom no da clases. Por Zoom, no lo he intentado todavía. Creo que mi próximo paso, Rocío, va a ser en Facebook, porque siento que es un poco más dinámico. Y estaba hablando con Tisha ahorita sobre cómo ofrecer una opción así, tipo, para que vayamos conversando. Y le estaba preguntando cómo van los grupos de WhatsApp, porque veo en los grupos de Facebook de que quiero aprender inglés o aprende inglés gratis o compartimos recursos de inglés, siempre son como, siempre ponen, vamos a abrir un grupo de WhatsApp para practicar y luego vienen quejándose del WhatsApp de que no se hace nada. Entonces estoy como que considerándolo. Por Zoom me preocupa que se me fallaría la conexión. Por ahorita creo que tengo más confianza con Facebook, pero lo de Facebook no voy a poder ver, no voy a poder ver sus reacciones, vaya. Lo que me gusta de WhatsApp, tal vez, de mandar notas de audio, es que yo los puedo escuchar en un momento que me conviene y puedo contestarlos directamente, ¿no? Y destacar la nota a la cual estoy contestando en mi respuesta. Quizás sería una opción. He estado poniendo a mi niño sus clases y los ejercicios. Excelente. ¿Y cómo está saliendo tu niño en los exámenes, las pruebas finales de cada clase? ¿Más o menos bien? Los he estado poniendo más y más difíciles, ¿eh? Y ahora que hemos llegado a intermedio, se habrán dado cuenta que casi no estoy hablando español en los videos. Muy poco. Por ejemplo, cuando trabajaba en un hotel, no sabía cómo pronunciar las palabras shit y sheet. Ajá, y una vez una turista me dijo que necesitaba nuevas sábanas, por lo que le dije. Eso es un chiste, Gabo, por favor. Igual que cuando te dices, cuando un invitado te dice, I want a fork on the table. Ajá.
Dependiendo de cómo pronuncias, ¿no? I want a fork on the table. Pero sí, eso, estamos hablando otra vez de lo que te dije, Gabo, de que en español, si estás hablando inglés y eres hispanoparlante, deberías intentar como extender los sonidos. Mientras yo hablando español tengo que como hacerlos más cortitos. La diferencia entre shit y sheet es que sheet está como el doble de duración, el sonido del vocal. Lo mismo pasa con la palabra focus. Cuando un hispanoparlante dice la palabra focus, pero sin cuidado, y lo dice muy rápido, se escucha como una grosería, ¿no? Estoy recordándome de una historia que me contó mis papás, me contaron mis papás. Pero no les puedo compartir aquí porque este canal no es. Puede haber niños viendo el canal. Someone will change your shit. Y me hizo una cara rara. Me guié por la palabra porque se escribe con E. Shit. Pero es doble E, sería I, ¿no? Sheet. Ajá. Hay que tener cuidado. Pero lo mismo pasa en todos los idiomas. All right, I think I am going to call this the end of the stream, and then maybe, like I said, next Saturday, maybe we can do a Facebook Live. And maybe during the week I will perhaps make a WhatsApp group. Maybe. I'm not sure. Okay, well, I will say thank you and goodbye then. Everybody makes those mistakes, Gabriel. Una de las primeras cosas que una persona tiene que superar aprendiendo un idioma extranjero es que todos al inicio nos escuchamos como tontos. Es la verdad. Rocío, todavía no tengo un grupo, no. Si eres miembro del grupo en Facebook, de cursos con Stuart en Facebook, supongo que sí. Ahí seguro, sí. Si hago un grupo de WhatsApp, yo lo voy a anunciar ahí. Definitivamente. Y sería tipo así de que mandamos audios y yo te corrijo tu audio, etc. A fork on the table. I want a fork on the table. Cabo, por favor. Tienes que entender eso. ¿Qué se escucha fork? ¿A qué palabras? Y que lo harías en la mesa. A ver, ¿entiendes, no? Se escucha muy parecido y una cosa es que quiero un, ¿cómo se dice? Tenedor. Y la otra cosa es que quiero... Bueno, entonces, Rocío, sí, en Facebook, si voy a hacer un grupo de WhatsApp, lo anunciaría ahí definitivamente para que puedan unirse. Y podemos mandar audios y puedo corregir un audio si escucho que está mal o algo así. Intentaría hacer como una dinámica diario, ¿no? Mandar un audio para que me lo contesten diario para ver qué tal. Right, I am going to go now. Okay, so it was nice speaking to you, and I will see you on Facebook next week. Good luck with the videos and good luck with English. Okay? Teacher, quizá Rocío le preguntaba por clases privadas de Zoom. Bueno, no, creo. Rocío, si quieres hablar de hacer clases privadas, no es algo que he estado considerando últimamente por cuestiones de tiempo. Pero obviamente si tienes una pregunta particular, me puedes mandar un inbox en Facebook al grupo de cursos. Okay? Right. I am leaving now.
porque quiero mi café. Un audio diario, wow, sí, por WhatsApp. Exactly, ¿no? Que todos en el grupo deben contestar y yo puedo ir escuchando, ¿no? Sería chido. Okay, right. Bye, everyone. Bye, 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 bye.